Good evening. Today we are going to discuss on a particular aspect of moral philosophy or ethics. We read ethics in different levels. That is, for example, we speak of normative ethics, we speak of practical or applied ethics, and also we speak of metaethics. It is actually the theoretical and conceptual analysis of the terms and methodology used in our normative discourses or also in applied ethics, and these are something very nearer to analytic philosophy, and this part is often neglected in very many universities. And so today we have with us Dr. Kabita Das from Utkal University. She will be speaking on this particular area, that is metaethics, and the most important part of it, that is the nature and function of moral judgments. And from that perspective, we have cognitivism and non-cognitivism, and there are different types of theories on this issue. Our Dr. Kabita Das is an assistant professor of philosophy at the Department of Philosophy, Utkal University, Bhubaneswar. She received her MPhil and PhD award in philosophy from Center of Philosophy, Jawaharlal Nehru University, JNU, New Delhi, in the year 2010 and 2014 respectively. And she joined Odisha Education Service in the year 2013. She has been working in the field of normative ethics, applied ethics, socio-political philosophy, philosophy of education, particularly on virtue ethics and environmental ethics. And she has published 20 number of research articles in reputed journals and anthologies. Recently, she has published one article entitled Internecine Social Lockdown versus Medical Care Against COVID-19, a mild environmental insight, with special reference to India, in Stoten Journal from Elsevier Web of Science indexed with impact factor 10.75. In addition, she has presented several research papers in the national and international conferences. She has been working as observer and rapporteur in several international and national conferences. She is a reviewer of 2 international journals and in editorial board of Athens Journal of Philosophy, Greece. She got UGC Junior Research Fellowship, JRF, New Delhi, for the year 2012 to 14. She has received one major project from Odisha State Higher Education Council, Government of Odisha, under OURIIP, Young Faculty Scheme, in the year 2019. She is live member of AOPA, JICPR. She is one of the member of editorial board, Athens Journal of Philosophy. With these few words, I'll request Dr. Das to begin his lecture. Dr. Das, please. Thank you, sir. Very good evening to all. First of all, I express my heartfelt gratitude to Professor Santosh Kumar Pal sir for giving me this valuable opportunity to speak today. It is truly an honor to be here and to share my thoughts on, metaethics, a subject that explores the deeper meaning behind our moral concepts and judgments. Thank you, sir. So, can I share the slide, sir, with your permission? Yes, you can. No problem. Yes. Sir, is it visible? Yes, visible. Okay.
So let me first give a brief introduction about uh, ethics, because metaethics is a branch of philosophy. Like ethics, first of all, in philosophy we have these lots of branches: political philosophy, metaphysics, epistemology, aesthetics, ethics, logic. And ethics is most important part of philosophy. As we know, ethics is the philosophical studies of moral principles. It is the study of what are good and bad ends to pursue in life, and what is right and wrong to do in our everyday life. Right? Its a primary aim is to determine how one ought to live and what one ought to do in life. We can say that it is a systematic study of the concepts, guiding rules, and theories that are involved in our right and wrong behavior. So, whatever the right behavior and wrong behavior, if we study ethics, then a bit of knowledge inside our mind that this is right, this is wrong, right? It is, divided into three broad areas. One is normative ethical theories, then metaethics, then applied ethics. So we can say normative ethics, metaethics, and applied ethics. Normative ethics seeks to answer how people should act in a moral sense. See, in normative ethics, in this slide, I had already drawn this picture about what to be ethics, what to be and how to act, how to be and how to act. So one refers to the character, another one refers to, there are two things which related with how to act. One is rule duty focus and another one is result focus. So we have three theories basically. One is virtue ethics, second one is Kantian deontology, and third one is consequentialism. Virtue ethics, deontology, and consequentialism. Again, in consequentialism we have different philosophies or different thoughts, like rules consequentialism and act consequentialism. So it's concerned, normative ethics basically concerned with the questions like how should I be, how should I act. It rests on the idea that moral principles need justification and explanation. So, basis of this, we have these categories: virtue ethics, deontology, and consequentialism. Virtue ethics refers to an act is morally right because it is one that a virtuous person acting in character. Basically it depends on character, or we can say as it is character focus. Okay. And deontology, an action is right or wrong under a series of rules rather based on consequences. It basically refers to rules ethics. Third one is consequentialism, that is an action is right if it will give the good results. Okay. Then applied ethics, metaethics, later I'll come to that part. Applied ethics, as we know, that it is a practical application of moral consideration to help people make decision with more thoughtfulness. It is the concern with finding the correct approach to moral issues in both private and public life. Often, it exemplified by professions in health, technology, law, and leadership. Basically, it is case based reasoning, ethical codes. We focused on autonomy, beneficence, justice, awareness, responsibility.
Directly we consider these things into our life. Okay, so applied ethics avoid the theoretical kind of debate. It use the accepted societal principles. But today our theme is metaethics. Metaethics is the middle one. In metaethics we have, you know, seeks to answer how people should act in a moral sense. It's concerned with questions like how should I be and how should I act. It rests on the idea that moral principles need justification and explanation. There are, with this, we have three big categories. This is what normative ethics and applied ethics. Metaethics, it is the attempt to understand the metaphysical, epistemological, semantic commitments of moral thoughts, talk, and practices. It deals with the nature of moral judgment. It looks at the origin and meaning of ethical principle. So basically, metaethics is, it is something which is the, we can say, as the beginning of the theory, like how we deal with the nature of moral judgment, how the concepts like good and bad, what does it mean to be good, what does it mean to be bad, what does it mean to be right, what does it mean to be wrong, are there moral facts, if they are moral facts, what are their origin and nature. So basically it deals with the origin of that concept. Sir, is it okay with English, or we can speak on Bengali also? You can also use Bengali. They will feel more easier. Okay. Then okay. Because if is there any issues on understanding, then the lecture is totally valueless. Okay. So we have we have three theories. আমি যেটা বললাম, we have normative ethical theories, applied ethics, and meta ethics. So normative ethics is basically norm based, theory based, concept based, theory based thing. Here এখানে আমরা কি করি, এখানে আমরা থিওরিজ বা প্রিন্সিপলসকে ভালোভাবে পড়ি এবং কোনটা ভালো কোনটা খারাপ ওর বিষয় ডিসকাস করি, ঠিক আছে। অ্যাপ্লাইড এথিক্সে কি করা হয়, নরমেটিভ এথিক্সে যেই থিওরিজ গুলো আমরা পড়েছি বা ও কনসেপ্ট গুলোকে বুঝেছি, আমাদের যে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা হয়েছে, ওইটা আমরা কেমনি আমাদের ডে টু ডে লাইফে হাউ উই ক্যান অ্যাপ্লাই উইথ দ্যাট, আমরা কেমনি ওই ডে টু ডে লাইফে আমরা কেমনি আমাদের সিচুয়েশন কেমনি হচ্ছে, আমাদের কনটেক্সট কি থাকছে, সেই হিসাবে আমরা ওই কনসেপ্টস গুলো, ওই আইডিয়াস গুলোকে নিয়ে আমরা ডিসিশন নিতে পারি। সো দিস ইজ হোয়াট অ্যাপ্লাইড এথিক্স। মেটা এথিক্স ইজ সামথিং দ্যাট ইজ fully related with the concept, the origin of the concept, the meaning of the concept. They are not bothered about the theories, how one can act in according with that theory. মানে ওরা কোন থিওরিজ বা থিওরিকে কেমনি আমরা প্র্যাকটিক্যাল লাইফে ইউজ করছি তার উপরে ওরা বদার নাই। ওরা বদার আছে যে why we use this language. ওরা ল্যাঙ্গুয়েজের পিছনের সত্যিটাকে ওরা জাজ করতে চাইছে। ল্যাঙ্গুয়েজের পিছনে যে ইউজটা, বেসিক্যালি ইট ইজ ল্যাঙ্গুয়েজ বেসড এথিক্স।
ওকে, ল্যাঙ্গুয়েজকে কেমনি আমরা ইউজ করছি, কেন ইউজ করছি, এই কনসেপ্টটাকে কেন ইউজ করছি, এই জাজমেন্টটাকে কেন ইউজ করছি, ওরা ওই বিষয়টাকে নিয়ে ওদের যে টোটাল যে ওদের মাইন্ডে, ওদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ, মেটাএথিসিস্টদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ ওইটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট। যে গুড, আমরা গুড, when we say that Sohel is a good boy or Raima is a good girl, so why we use this term good? আমরা good বলে কেন বলছি? Is there any belief to be good, or is there any truth to be good, or is there any concept or fact that is good? সো এই টাইপের যে কনসেপ্ট বা জিনিসগুলোকে আমরা গুড, এই টাইপের কনসেপ্ট আর আইডিয়াস গুলোকে আমরা মেটা এথিক্সে পড়বো বা মেটা এথিক্সে ডিসকাস করব, ঠিক আছে? সো মেটা এথিক্সে মেনলি তিনটা ব্রডার এরিয়াসকে নিয়ে মেটাএথিক্স গঠন করা হয়েছে। ওয়ান ইজ মোরাল সিম্যান্টিক, অ্যানাদার ওয়ান ইজ মোরাল অন্টোলজি, থার্ড ওয়ান ইজ মোরাল এপিস্টেমোলজি। মোরাল সিম্যান্টিক্স কি? ইট looks at the moral terms so and judgments we use in moral philosophy and try to determine their meaning. So আমরা moral terms like স্লাইডে যেমনি দেয়া হয়েছে good, bad, right, wrong, we usually use this type of terms in our day to day life, isn't it? আমরা ইউজ করি কি না? হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ, একটু রেসপন্ড হলে ভালো হয়। তো আমরা আমাদের ডেইলি লাইফে গুড ইউজ করছি, ব্যাড ইউজ করছি, রাইট ইউজ করছি, রং ইউজ করছি, বাট উইদাউট এনি টাইপ অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং উইথ দ্যাট পার্টিকুলার টার্ম। হ্যাঁ, গুড মানে আমরা ভালো বলছি, কিন্তু কোন সেন্সে ভালো, ওর ফ্যাক্ট কি, ওটা ভেরিফাইবল কি না, এই সব সেন্সকে নিয়ে আমরা ওই টার্মকে ইউজ করছি না। আমরা জাস্ট উই সে দ্যাট হি ইজ এ গুড বয়, রাইট? তো এই যে জিনিসটা হচ্ছে গুড আর ব্যাড কনসেপ্ট বা আইডিয়াস বা টার্মস, গুড terms, right terms, bad terms, wrong terms, এই যে moral terms we use in this in moral philosophy and try to determine their meaning. আমরা মোরাল সিম্যান্টিক্স এর আন্ডারে আমরা চেষ্টা করব যে ওর মিনিংটাকে কেমনি বের করা যায়, বা ওর মিনিংটা কি, গুড বললে আমরা কি জিনিসটাকে বুঝাচ্ছি, কেন বলছি। ওকে, দিস ইজ ওয়ান পার্ট। সেকেন্ড পার্ট ইজ মোরাল অন্টোলজি. Judgment looks at moral theories and judgments, if they are absolute or relative, if they are differ between people or society. So যখন আমরা জাজমেন্ট নিচ্ছি বা মোরাল জাজমেন্ট, ওটা অ্যাবসলিউট মানে সবার জন্য সমান, সবার জন্য যখন সমান হচ্ছে আমরা বলছি, ওটা অ্যাবসলিউট হয়ে যাচ্ছে না রিলেটিভ, মানে আমার জন্য একটা হচ্ছে, আরেকজনের জন্য একটা হচ্ছে। আমি যেই জিনিসটাকে ঠিক বলে বলছি, আরেকজন ওটাকে ভুল বলে কেন বলছে, যদি ওটা একই মিনিং, ঠিক আছে? সো এটা পিপল টু পিপল and society to society it differs. That is moral ontology. Each okay. Then moral epistemology. Can a moral judgment be supported or defended? আমরা যখন মোরাল জাজমেন্টটা নিচ্ছি, ওটা সাপোর্ট করা দরকার কি, ওর কি বেস আছে, ওর কি ট্রুথ আছে, ওর কি রিজন আছে, ওর কি জাস্টিফিকেশন আছে। আমরা একটা সেন্টেন্স বলে দিচ্ছি, কিন্তু ওই সেন্টেন্সের পিছনের ট্রুথটা কি, সত্যিটা কি, ওর জাস্টিফিকেশনটা কি, ওইটা আমরা দেখছি মোরাল এপিস্টেমোলজিতে। ওকে, সো metaethics overall, the study that refers to the nature of ethical terms and concepts and to the attempt to understand
the underlying assumption behind moral theories. Like instead of asking what action are good or bad, it asks more basic question of what is good, what is bad. So যখন আমরা মেটা এথিক্স কে আরো কাছ থেকে জানার জন্য অ্যান্ড্রিউ ফিশার, ওয়ান ফিলসফার, who made this beautiful analogy. Okay, let understand what this first understand these three things: what is applied ethics, what is normative ethics, and what is meta ethics. So here, you know, it's a analogy of a soccer game, or you can say football game. ঠিক আছে, ফুটবল আমরা সবাই জানি ফুটবল কেমনি খেলা হয়, কেউ রুলস রেগুলেশন কি কিছু কিছু আইডিয়াস আছে। So here are different things that associated with football will be equated with different discipline of ethics. যখন আমরা এই ফুটবলের এক্সাম্পলটা নিচ্ছি তখন তিনটা জিনিসকে নিয়ে এক্সাম্পলটা করা হয়েছে। ঠিক আছে, there are players whom we can think as অ্যাপ্লাইড এথিসিস্ট। যারা প্লেয়ার্স, যারা গ্রাউন্ডে খেলছে, যারা ডাইরেক্ট শট দিচ্ছে, গোল করছে, দে আর কল্ড আজ অ্যাপ্লাইড এথিসিস্ট। ওকে, আমরা ওদেরকে অ্যাপ্লাইড এথিসিস্ট করে নিচ্ছি। ঠিক আছে, আচ্ছা, যারা নর্মস তৈরি করছে, যারা রুলস তৈরি করেছে যে খেলাটাকে এইভাবে খেলতে হবে, খেলাটাকে ওইভাবে খেলতে হবে, এভাবে গোল করতে হবে, ওদেরকে আমরা বলছি নরমেটিভ এথিসিস্ট। ঠিক আছে, তাহলে মেটা এথিসিস্টের রোলটা কি? এরা তো দুজন হয়ে গেল, তাহলে মেটা এথিসিস্ট কারা? মেটা এথিসিস্ট হচ্ছে the referee who helps to interpret the rules that players are following. See, referee is normative ethicist. Okay, they just they help to interpret the rules, regulation that players are following. Okay, they are normative ethicist. But who is meta-ethicist? A meta-ethicist can be thought of as a commentator or analyst who does not apply the ethics or interpret the rule, nor he plays the game, okay, but tries to understand what is going on the game itself. ওরা না খেলছে, না কোনো রুল, রেফারি যেমনি রুল দিচ্ছে এইটা করতে হবে সেইটা করতে হবে, ওটা বলছে না, না ওরা গ্রাউন্ডে খেলছে, তাহলে কমেন্টেটরের কাজ কি হয়? কমেন্টেটরদের কাজ হয় কমেন্ট্রি করা, খেলাটা কোন দিকে যাচ্ছে, খেলাতে এই জিনিসটা কেন হয়েছে, এই রুলটাকে না নিলে কেন হতো, এই সব জিনিসগুলোকে নিয়ে কমেন্টেটর খেলাটাকে খুব রোচক বানায়। ঠিক আছে, কমেন্ট্রি না হলে আমরা হয়তো খেলাটাকে অত এনজয় করতে পারবো না। ঠিক সেমনি ভাবে এথিক্সে একটা দিকে নরমেটিভ এথিক্স রয়েছে, একটা দিকে অ্যাপ্লাইড এথিক্স রয়েছে, কিন্তু যখন নরমেটিভ এথিক্সে নর্মস বানানো হচ্ছে বা প্রিন্সিপাল বানানো হচ্ছে, তাকে কোশ্চেন করাটা হচ্ছে মেটা এথিসিস্টের কাজ। ঠিক আছে, তাদের কনসেপ্টকে নিয়ে কোশ্চেন করাটা হচ্ছে মেটা এথিসিসের কাজ। সো মেটা মিন্স আফটার অর বিয়ন্ড। মেটা এথিক্স অ্যাড্রেসেস কোশ্চেন্স such as what is goodness and how can we tell what is good from what is bad, whether moral values are eternal truths or simply human convention. মানে এই যে আমরা যে সোসাইটিতে আছি, এখানে যে কিছু ভ্যালিউজ সিস্টেমকে নিয়ে থাকতে হয়, এটা ইটার্নাল ট্রুথ না হিউম্যান এই ট্রুথ গুলোকে বা ভ্যালিউস গুলোকে বানিয়েছে? এই গুডনেসটাকে কে ক্রিয়েট করেছে? এই গুডটাকে কে ক্রিয়েট করেছে? গুডের পিছনের ক্রিয়েটর কে? কেন আমরা এটাকে গুড বলছি, এটাকে ব্যাড বলছি?
What do the words good, bad, right, and wrong mean? Whether moral judgments are universal, relative, of one or many kinds. So metaethics এর রোলটা কি? It analyzes the origin of our ethical principles and the meaning of ethical principles, whether they are simply social inventions, do they involve more than emotion of individuals, মানে এটা সোশ্যাল ইনভেনশন না এর পিছনে কিছু ইন্ডিভিজুয়ালস এর ইমোশনস রয়েছে, এগুলো কি ফ্যাক্টস, whether they are universal truths, are they the will of God, the meaning of ethical terms, what is the reason for ethical judgment. Okay, is it all subjective, are there actual rules that must be followed? Basically, a metaethicist looks at the work of ethics and tries to make sense of everything that is going on. So now it would be good to explore the major competing view in metaethics, the views which try to tell us what morality actually is. Okay, so when we are talking about the metaethics area, so we have three areas, that is moral semantics, moral ontology, and moral epistemology. Okay, but when we are talking about the views in metaethics, we have again two broad views. So metaethics can be divided into two parts. One is cognitivism, second one is non-cognitivism. metaethics কে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে, একটা হচ্ছে কগনিটিভিজম আর একটা হচ্ছে নন কগনিটিভিজম। কগনিটিভিজমটা কি জিনিস, এই কনসেপ্টটা কি? Ethical cognitivism is a metaethical theory according to which moral judgments can express beliefs and secondly, they are truth-apt. So, cognitivism has 2 points. One is moral judgments can express belief. Moral judgment একটা বিলিফ সিস্টেমকে এক্সপ্রেস করছে, ঠিক আছে, ওটাকে ট্রুথ অ্যাপ্ট বলা হচ্ছে। সেকেন্ডলি, দে আর ট্রুথ অ্যাপ্ট। ট্রুথ অ্যাপ্ট মিন ট্রুথ স্টেটমেন্টস, which means the statement can be described as true or false. যে কোনো একটা স্টেটমেন্ট, সাপোজ আই এম আস্কিং ইউ দ্যাট Delhi is the capital of India. Is it true or false? True. Yes, it is true. Like that, this is what truth apt. ঠিক আছে, এই জিনিসটাকে ট্রুথ অ্যাপ্ট বলা হচ্ছে, যে যে কোনো স্টেটমেন্টকে আমরা ট্রু ক্যাটাগরি আন্ডারে অথবা ফলস ক্যাটাগরি আন্ডারে আমরা রাখতে পারবো। ঠিক আছে, ওটাকে ট্রু বলে বলতে পারবো, নালে ফলস বলে বলতে পারবো স্টেটমেন্টটাকে। বুঝতে পারলে? So it advocates that moral statement is an utterance of our belief about moral action. আমরা যে কোনো অ্যাকশন করছি, ওর পিছনে একটা বিলিফ আছে, ওর পিছনে একটা সত্যি আছে, ওটা সত্যি কিংবা মিথ্যে হতে পারে। When someone, for example, when someone makes claims like killing someone is wrong. See, here I have made some definition. You can note it down. Cognitivism is the belief that moral language is meaningful. Okay. It is the belief that moral statements are propositions, so can be true or false. Okay. So it is meaningful, it is true or false, and moral statements are truth-apt. Okay. So cognitivists claim moral judgments are true or false. That example, that is killing someone is wrong. Suppose আমি বলছি যে
killing someone is wrong or abortion is morally wrong, then one is expressing a belief, okay, belief that this statement killing someone is wrong and abortion is morally wrong can be true or false, which is called truth act. মানে আমি এটা বিশ্বাস করছি, যেমনি লাইক I say that Delhi is the capital of India, it is true, okay, or my father birth date is on 15th January, okay, it is also correct. Like that, this statement, because it is my belief and it is my belief, and that's why it is true or false. Belief means I have verified this belief, that's why it is true or false. I'm not kidding, I mean it. When I say these things, it means these judgments are true or false. হলো, মানে আমি যখনই বলছি জাজমেন্ট ট্রু আর ফলস হচ্ছে, কেমনি হচ্ছে, এর পিছনে আমার বিলিফ সিস্টেমটা কাজ করছে, ওকে, সেই বিলিফ সিস্টেমটা একটা রুটেড হয়ে কাজ করছে, সেই রুটসটা হচ্ছে ইদার ট্রু হবে নালে ফলস হবে। So when I say abortion is morally wrong or killing someone is wrong, it means it is a truth act. The view that moral statement can be true or false is known as semantic cognitivism. This is what semantic cognitivism. According to semantic cognitivism, our moral statements are made true or false based on how accurately they refer to the specific moral aspect of the world. What is it that make them true or false? কি জিনিসটা আছে ওই বিলিফ সিস্টেমটাকে ট্রু করছে আর ফলস করছে? Semantic cognitivists view moral language as essentially descriptive in nature. Just like the statement cat is on the mat, or I can say that Delhi is the capital of India, makes a descriptive claim that the cat is sitting on the mat, and it is true or false based on whether the cat is actually sitting on the mat or not. Okay, so when I say cat is in the mat, so if it really cat is in the mat, then it is true statement, and if not, then it is a false statement. Okay, so like that, Delhi is capital of India. So we already know that Delhi is capital of India, but when I say to a little kid that okay, Odisha is the capital of India, then she believes that yes, Odisha is the capital of India, because she believes in my opinion, okay, in my belief she believes, okay, আমার বিশ্বাসকে ও বিশ্বাস করছে, তো ওটা জানতে, বাট she never verified that whether Odisha is the capital of India or Delhi is the capital of India. But when she will verify that thing, that Delhi is the capital of India, then she will tell me that yes, you are wrong and you made the false statement. Okay, so here the thing is that this statement expresses a belief about how the world actually is. In the similar way, moral statement also make descriptive claims, and their truths and falsity is based on the external world or state of affairs. Our moral claims will be true when our description about moral claims correspond or represent as it is with the external world or facts or state of affairs. ঠিক সেইভাবে যদি আমাদের মোরাল ক্লেমসটা কোনো ফ্যাক্টকে রিপ্রেজেন্ট করছে, করেসপন্ড করছে,
তাহলে ওইটা ট্রু আর ফলস হতে পারবে, ঠিক আছে? এইটা বলছে কগনিটিভিস্টরা। Ethical cognitivists take views of psychological cognitivism and semantic cognitivism together. যারা ethical cognitivist, when they claim that moral statements are the expression of truth-apt beliefs and their truth value can be determined only on the basis of their correspondence with the facts or external world. It includes moral realism, moral subjectivism, and error theory. So, cognitivism divided into, again, yes, cognitivism divided into moral realism, moral subjectivism, and error theory. Okay, so what is moral realism? Moral realism holds that the moral statement express a belief and these beliefs are regarded as mind independent facts of the world. মানে মোরাল রিয়েলিজম এই জিনিসটাকে বলছে যে কোনো মোরাল স্টেটমেন্ট ও এক্সপ্রেস করছে একটা বিলিফ, যেই বিলিফটা মাইন্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফ্যাক্টস, মানে মাইন্ডকে ডিপেন্ড করছে না, ফ্যাক্টস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। উই ফাইন্ড টু বেসিক premises of moral realism. One is that moral facts exist, and second is that the moral fact exists independently of human mind. When we say that moral facts are objective and independent, it means that they do not depend on beliefs and attitudes of an individual or norms of any culture. In believing that killing someone is wrong does not make killing wrong. What world makes killing wrong is the presence of actual moral property of wrong associated with the act of killing. Moral realism divided into two varieties. One is ethical naturalism, another one is ethical non-naturalism. Okay, so moral realism ke দুভাগে ভাগ করা হয়েছে, দ্যাট ইজ ন্যাচুরালিজম অ্যান্ড নন ন্যাচুরালিজম, or you can say in cognitivism we have naturalism and non-naturalism. Okay, so ethical naturalism holds that there are objective and natural moral properties. Naturalism hold করছে যে the moral facts are objective and natural moral properties. They hold that we have empirical knowledge of moral truths. Naturalism may be defined widely so as to include all reductionist ethical theories which explain the function of ethical terms in terms of natural phenomena, which is natural. Okay, so morally good and morally wrong is a natural phenomena. See, natural statement like pleasure. Okay, pleasure is good. Include hedonist and utilitarian theories account of good, ought, and right in terms of satisfaction of desires, as well as propositional and non-cognitivist version of subjectivism and relativism. So advocates of these ethical naturalisms are utilitarianism, and it's like Jeremy Bentham and Mill define moral goodness in terms of actions that promote greatest amount, like qualitative happiness, happiness for the greater number of the people. That is why we can say that these philosophers see good as a natural property. We can measure happiness. So এইখানে ন্যাচুরালিজমের যারা কনসেপ্টে ন্যাচুরালিজম কনসেপ্টের কথা যারা বলছে, যেই ফিলসফাররা ন্যাচুরালিজমের কথা বলছে,
ওরা বলছে যে we can measure good. How? Because good is something which we have within the natural property. Natural statements are moral statement. গুড এর একটা মেজারমেন্ট হতে পারবে, গুডকে আমরা মেজার করতে পারবো বলে উই ক্যান মেজার হ্যাপিনেস। কেন কি? ইউটিলিটারিয়ানিজম ক্লেম করছে, এই যারা দোজ হু আর সাপোর্টার্স অফ ন্যাচুরালিজম, যারা সাপোর্ট করছে ন্যাচুরালিজমকে, ওরা বলছে যে উই ক্যান মেজার গুড থিংস। ওকে, সাপোজ উই ক্যান মেজার, লাইক ফর এক্সাম্পল, আমি যখন রসগোল্লাটা খাচ্ছি তখন আমাকে খুব ভালো লাগছে, বাট ইট লাস্ট ইউনো হাফ এন আওয়ার অর 15 মিনিটস। এটা কত সময় লাস্ট করছে? 15 মিনিটস বা 1 ঘন্টা, ঠিক আছে। আবার আমার ভিতরে ওই ক্রেভটা হচ্ছে, আমি আবার একটা রসগোল্লা খাচ্ছি, ঠিক আছে। কিন্তু when I compare with like আমি খেলাটাকে এনজয় করছি, it last 3 hours. Okay, so my happiness last 3 hours. By eating rasogolla, my happiness last 1 hour. By watching cricket, my happiness last 4 hours. And when I do certain kind of good things, it last like 1 year, 3 years or 4 years or so on. Okay, so ওরা বলছে যে এইভাবে আমরা যে কোনো হ্যাপিনেসকে মেজার করতে পারবো, ঠিক আছে। দ্যাটস ওয়াই দে আর অ্যাডভোকেটেড অ্যাজ এথিক্যাল ন্যাচুরালিজম। দেন এথিক্যাল নন ন্যাচুরালিজম। ইন এথিক্যাল নন ন্যাচুরালিজম, মোরাল প্রপার্টিজ আর, বুঝতে পারছো তো, ন্যাচুরালিজম অ্যান্ড নন ন্যাচুরালিজম, এই দুটো জিনিস হচ্ছে কগনিটিভিজমের আন্ডারে আসছে। হলো, আমি এখনো নন কগনিটিভিজমটা ডিসকাস করিনি, আমি কগনিটিভিজম ডিসকাস করছি, ঠিক আছে, যেটা কি মেটা এথিক্স এর একটা ব্রডার এরিয়া, ঠিক আছে। মেটা এথিক্স কে দুভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, একটা কগনিটিভিজম আর একটা নন কগনিটিভিজম। এগেন কগনিটিভিজম ডিভাইডেড ইনটু টু ব্রডার এরিয়াস লাইক ন্যাচুরালিজম অ্যান্ড নন ন্যাচুরালিজম, ঠিক আছে। সো ethical non-naturalism. In ethical non-naturalism, moral properties are entirely different from the natural properties. Okay, যারা non-naturalism-এর যারা non-naturalism-কে প্রমোট করেছে, ওরা বলল কি moral properties are entirely different from the natural property. ওরা moral property-কে natural properties বলে মানছে না, ঠিক আছে। And the main exponent of this philosophy is G.E. Moore. G.E. Moore is the main exponent of non-naturalism. According to Moore, moral properties do not exist in the outside world like natural properties. Natural properties যেমনি exist করে, সেমনি moral propertyটা exist করে না, মুর বলছে, ঠিক আছে। and they are fundamentally simple non-natural properties. Here goodness is not a natural property. মুর বলছে goodnessটা natural property নয়, which can be known through the empirical means, যে মানে আমরা যেটা empirically verifiable. See, এখানে আমি একটা স্টেটমেন্ট, এখানে পিকচার দিয়েছি, দেখো, একটা লোক মাইক্রোস্কোপে দেখছে, আরেকজন ইয়েতে দেখছে, দূরবীনে দেখছে, ঠিক আছে। তো দূরবীন আর মাইক্রোস্কোপে যারা দেখছে, দ্যাট ইজ এম্পিরিক্যালি ভেরিফায়েবল। ওকে, এর একটা ন্যাচুরাল প্রপার্টি রয়েছে, তো ওই প্রপার্টির হিসাবে আমরা ন্যাচুরাল স্টেটমেন্ট করতে পারছি। কিন্তু মুর বলার কথা যে আমাদের যে মোরাল স্টেটমেন্ট, ওগুলো ন্যাচুরাল স্টেটমেন্ট নয়, ঠিক আছে। সো মুর যখন এই কথাটা বলছে যে আমাদের ওটা ন্যাচুরাল স্টেটমেন্ট নয়, হি just non-naturalist believe that we can know the presence of moral properties, for example goodness, intuitively with the help of moral sense in us.
আমরা ওটা ন্যাচুরাল প্রপার্টি না, ওটা একটা কি আমরা ওটাকে আমাদের ইনটিউশনে, মানে আমাদের মাইন্ডে, আমাদের আইডিয়াসে ওই মোরাল সেন্সটাকে প্রেজেন্ট করছি আমাদের মধ্যে, ঠিক আছে। মোর অবজেক্টস দ্য ভিউ দ্যাট মোরাল প্রপার্টিজ আর ন্যাচুরাল প্রপার্টিজ। মোর এই জিনিসটাকে অবজেক্ট করলো যে মোরাল প্রপার্টিজ হচ্ছে ন্যাচুরাল প্রপার্টিজ। Moore believes that moral properties are fundamentally simple. He criticizes the view of identifying moral properties with natural properties, which he named as naturalistic fallacy. যদি কোনো মোরাল প্রপার্টিজকে ন্যাচুরাল প্রপার্টি বলা হয় তাহলে ওটা একটা ফ্যালাসি। ওকে, Moore refutes equating of moral properties like goodness with non-moral properties, whether they are naturalistic or supernatural. Okay, so more moral properties ke natural properties bole manlo na. Okay, then we have ethical non-naturalism and non-naturalism. Okay, again we have extra view of moral subjectivism. Moral subjectivism holds that there are no objective moral properties, and it is therefore a form of moral anti-realism. See, cognitivism again divided into realism and anti-realism. Okay, so within realism we have this ethical non-naturalism and ethical naturalism. Okay, and in moral anti-realism we have two theory. One is ideal observer theory, another one is divine command theory. So in moral subjectivism it holds that there are no objective moral properties, and it is therefore a form of moral anti-realism. According to moral subjectivism, moral statements are made true or false by the attitude or convention of the people. Here moral statements imply attitude, opinions, feelings of the people. So when one say euthanasia is wrong and should be impermissible, even though it seems that this statement could be true or false, it is just an expression of dislike or disagreement with euthanasia. It is similar to saying I don't like euthanasia. Okay, so we can say that if we will discuss about non-cognitivism, then these theories we have a clear picture. So before going into the total theory of cognitivism, let's discuss some points about non-cognitivism. Okay, yes, so ethical non-cognitivism is a cognitivism টা বুঝতে পারলে তো? হ্যাঁ ম্যাম, বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, ethical non-cognitivism. Ethical non-cognitivism is a meta-ethical view according to which ethical sentences do not express belief or proposition and thus cannot be regarded as true or false. এই দুটো জিনিস ভালো করে বুঝতে হবে মেটা এথিক্সে। কগনিটিভিজম আর নন কগনিটিভিজম মেইনলি কি বলছে? কগনিটিভিজম বলছে যে ethical sentences express belief and proposition, that's why it is true or false. হলো, আমরা ওটাকে একটা বিলিফে রাখছি বা একটা প্রপোজিশন বা স্টেটমেন্টে থাকছে, সেই জন্য ওটা ইদার ট্রু হবে নালে ফলস হবে। কিন্তু নন কগনিটিভিজমরা কি বলছে? এথিক্যাল সেন্টেন্সেস ডু নট এক্সপ্রেস এ বিলিফ অর প্রপোজিশন। বুঝতে পারলে? নন কগনিটিভিজমরা বলছে যে
এথিক্যাল সেন্টেন্সেস যা ভি সেন্টেন্সেস হোক ওটা কোনো বিলিভ বা প্রপোজিশনকে এক্সপ্রেস করছে না, ঠিক আছে? সো ক্যানট বি রিগার্ডেড as true or false. According to non-cognitivists, when people utter moral statements, they are not expressing a state of mind, say a belief or cognition. Rather, they are expressing non-cognitive attitude like desire, attitude or emotion. ওরা কোনো বিলিফ সিস্টেম থেকে বলছে না যে দিস ইজ ট্রু অর দিস ইজ ফলস। ওদের একটা ইমোশন ক্রিয়েট হচ্ছে, ওই ইমোশনটাকে ওরা বলছে দিস ইজ রাইট, দিস ইজ রং। বুঝতে পারলে? ওই ইমোশনটা থেকে বলছে, হ্যাঁ ম্যাম। সরি, ও রাইট রং বলছে না। কেন কি ওটা ট্রু ফলস হচ্ছে না? কেন কগনিটিভিজমটা ট্রু ফলস এর আন্ডারে যাচ্ছে, নন কগনিটিভিজমটা ট্রু ফলস এর আন্ডারে যাচ্ছে না। কেন? কেন কি কগনিটিভিজম এক্সপ্রেস করছে কি যে একটা বিলিফ সিস্টেমকে এক্সপ্রেস করছে কগনিটিভিজম। নন কগনিটিভিজম কিন্তু কোনো বিলিফ সিস্টেম বা কোনো প্রপোজিশনকে ও এক্সপ্রেস করছে না। তাই জন্যে উই ক্যানট সে ইট ইজ দ্য ট্রু অর ফলস, ইট ইজ জাস্ট মেয়ারে ইমোশন। হলো? ইমোশন অর ডিজায়ার। তো ইমোশন আর ডিজায়ারটাকে আমরা কি করে ট্রু অর ফলস ক্যাটাগরিতে রাখবো, ঠিক আছে? For example, killing is wrong is an expression of disapproval. আমি ওটাকে ডিসঅ্যাপ্রুভ করছি। নন কগনিটিভিস্ট ক্লেমস দ্যাট ওটা ট্রু আর ফলস এর আন্ডারে যাচ্ছে না, আমি ওটাকে ডিসঅ্যাপ্রুভ করছি, মানে আমি অ্যাপ্রুভ করছি না, ঠিক আছে? আমার একটা ইমোশন থেকে আমি ওই স্টেটমেন্টটাকে অ্যাপ্রুভ করছি না, মানতে পারছি না, ঠিক আছে? So, non-cognitivists claim that moral claims cannot be regarded as true or false. It is only approval and disapproval of moral action. Non-cognitivists state that our moral sentences are not based on beliefs, but rather based on feelings, desires, emotion, preferences, or attitudes. Killing is wrong. We do not describe any moral characteristic of the world. আমরা কিলিং একটা রং বলে আমরা কোনো ওয়ার্ল্ডের ক্যারেক্টারিস্টিক্সকে রেফার করছি না। উই জাস্ট এক্সপ্রেসিং আওয়ার ফিলিং টুয়ার্ডস দ্য অ্যাক্ট অফ কিলিং। ওকে, টুয়ার্ডস দ্য অ্যাক্ট অফ কিলিং দ্যাট দিস ইজ নট ডান। ওকে, ethical non-cognitivism consists of non-declarative speech act, which means that এক সেকেন্ড উঠে বলে দে, আমি একটা মিটিং আছি, কল আছে, which means that they cannot be true or false. Okay, ethical non-cognitivism consists of non-declarative speech act, okay, which means that moral claims can exist without their truth or falsity values. The example of ethical non-cognitive statement is the utterances like don't kill. They are not say that killing is wrong, they say don't kill. Okay, these utterances, don't kill, has no truth value. It cannot be true or false. When I say don't kill, can we say that this statement is true or false? আমরা বলতে পারবো নো। কাউকে মারো না, আমরা এই স্টেটমেন্টটাকে ট্রু বা ফলস এর জায়গায় রাখতে পারবো না, ঠিক আছে? বুঝতে পেরেছো? The theories which are included in ethical non-cognitivism are, so এই যে non-cognitivist theory কে
যে ভাগ করা হয়েছে তার মেন একটা পোর্শন হচ্ছে ইমোটিভিজম। হলো, একে নন কগনিটিভিজমকে 3 ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটা হচ্ছে ইমোটিভিজম, সেকেন্ড ওয়ান ইজ কোয়াসি রিয়েলিজম, third one is universal prescriptivism. Okay, so first is emotivism. Emotivism is a view that ethical sentences expresses only express only emotional expressions of one's own attitudes, and the main exponents of this theory, A.J. Ayer and C.L. Stevenson. They were defender of emotivism. According to emotivism, moral statement that murder is wrong is simply an expression of emotion against the act of murdering. Okay, murdering এর এগেনস্টে এটা একটা এক্সপ্রেশন দ্যাট মার্ডার ইজ রং। ওকে, ইট গিভস ফর্মাল লিঙ্গুইস্টিক ভয়েস, মানে আমি একটা ইমোশনকে এক্সপ্রেস করছি, ঠিক আছে, আমি কোনো ট্রু ফলস স্টেটমেন্ট বলছি না। মার্ডার ইজ রং, আমি আমার একটা ইমোশনটাকে এক্সপ্রেস করছি। essentially a negative boo to murder. Indeed, emotivism is referred to as boo hooray metaethical theory. When we like, আমরা কোনো চিয়ারফুল মুভমেন্ট হলে আমরা হুররে করছি কি নাই, কোন একটা নেগেটিভ মুভমেন্ট হলে আমরা বু শিট এই টাইপের স্টেটমেন্ট বলছি কি নাই, আমরা ইউজ করি কি নাই? হ্যাঁ, তো হুররে ইউজ করা যা, ডোন্ট কিল বলাটাও তা, বা মার্ডার ইজ রং বলাটাও তা। ইট জাস্ট এক্সপ্রেস ইয়োর ইমোশন। হুররেটা আমরা কিভাবে এক্সপ্রেস করছি, যে ইন্ডিয়া এখন ফিমেল ওয়ার্ল্ড কাপ ইন্ডিয়া জিতে গেল, তখন আমরা হুররে বললাম। সো উই জাস্ট এক্সপ্রেসড আওয়ার ইমোশন। হলো, সো যেই ইমোশনটাকে আমরা এক্সপ্রেসড করছি, একটা ওয়ার্ড বলছি, হুররেকে আমরা কোনো ট্রু ফলস ক্যাটাগরিতে রাখতে পারবো কি? না ম্যাম। হ্যাঁ, তো হুররেকে আমরা কোনো ট্রু ফলস ক্যাটাগরিতে রাখতে পারবো না। সেমনি আমরা মার্ডার ইজ রং হচ্ছে সিম্পলি একটা এক্সপ্রেশন লাইক হুররে অর বু। ওকে, সো উই নেভার give that statement under true or false, right? Metaethical theory, when we claim that something is morally wrong, we boo that action, and we claim that morally right, we hooray that action. Okay, so we use these terms boo or hooray instead of using morally wrong or right. Okay, A.J. Ayer claims that moral statements have no factual meanings. Cognitivism based on that moral statement as factual meanings, but non-cognitivist, or basically the exponent of emotivism, it stated that moral statements have no factual meanings. Moral utterances or statements are not proposition. That is why moral utterances cannot be classified as true or false. He states in the emotive theory of ethics that, I quote, the presence of an ethical symbol in a proposition adds nothing to its factual content. Thus, if I say to someone, you acted wrongly in stealing that money, I am not stating anything more than if I had simply said, you stole that money, in adding that this action is wrong. I am not making any further statement about it. I am simply envisaging my moral disapproval of it. If it is as if I said, you stole that money, in a peculiar tone of horror, or written it with the addition some
some special exclamation mark. Okay, so this type of tone, you know, it insisted that I negate means I just boo that particular statement. Okay, this is how air. So the main exponent of this emotivism is air. In his book Language, Truth and Logic, he always, he argued that ethical statements are always related to individuals and they lack truth value. So এই টাইপের স্টেটমেন্ট সে killing is morally wrong, or we can say stealing is morally wrong, এই স্টেটমেন্টে কোনো ট্রুথ ভ্যালু নেই। হলো, সেই জন্যে আমরা যেহেতু এটা একটা ইমোশন, আউট অফ ইমোশন এই জিনিসটা ক্রিয়েট হচ্ছে, সেই জন্যে আমরা একে কোনো ট্রুথ ভ্যালু ক্যাটাগরির আন্ডারে রাখতে পারবো না। ঠিক আছে? হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ, this is what the Ayer statement. Okay, Ayer concludes that all ethical concepts are mere pseudo concept. It is very important. Note it down that ethical concepts are mere pseudo concept. Pseudo concept means it's factually, analytically meaningless. Okay, moral judgments are actually emotive by nature. Okay, they are meaningless. We cannot keep them into the path of true or false. Okay, another serious philosopher of emotivism or supporter of emotivism is Stevenson, C.L. Stevenson. Okay, he says that ethical sentences express the speaker's feeling. He also said these statements that ethical sentences express the speaker's feeling. According to Stevenson, every moral judgment must have two elements. One is descriptive, one is prescriptive. The first element describes a feeling or attitude of the decision maker, and the second element commands individual to do or not to do something. Okay, ফার্স্ট মানে একটা ডেসক্রিপটিভ হবে আর একটা প্রেসক্রিপটিভ হবে, জাস্ট বিট ডিফার ফ্রম এয়ার কি বললো, এয়ার বললো যে মোরাল স্টেটমেন্টস হচ্ছে আউট অফ ইমোশন we have moral statements. Okay, sorry, there are no moral statement which is true or false. So these statements are only, it shows us only emotions. It is not under true or not under truth act or true or false. Okay, Stevenson just differ from Ayer. He says every moral judgments must have two elements. One is descriptive, another one is prescriptive. So what is descriptive? The first element describes a feeling or attitude of the decision maker. Okay, একটা ডিসিশন মেকারের ফিলিং, মানে আমার ফিলিং, আমি একটা কনটেক্সটে আছি, আমি একটা সিচুয়েশনে আছি, আমার ওই সিচুয়েশনের ফিলিং কি, ওই সিচুয়েশনের ডেসক্রিপশন কি, ওর অ্যাটিটিউড কি, ওইটা আমি বলতে পারবো। বাট দ্য সেকেন্ড এলিমেন্ট ইজ দ্যাট কমান্ডস ইন্ডিভিজুয়াল টু ডু অর নট টু ডু সামথিং। এটা ডাইরেক্টলি কমান্ডিং ওয়েতে তুমি মানা করবে যে মোরাল killing is wrong, so don't kill. Killing is wrong, so don't kill. Okay, according to Stevenson, the descriptive element of moral judgment can be proved to be true or false, but not its prescriptive element. Moral judgments do not express attitude, but they mold them, and they recognize two distinctive features: emotive meaning
and disagreements in attitudes. When a person evaluates an action, he experiences an emotion about its emotive meaning. He adopts an attitude towards it in form of approval or disapproval. So people who agree, for Stevenson, people who agree or disagree on the fact, they may differ in their attitude towards them. ধরো আমরা কোনো জিনিসকে আমরা এগ্রি করছি না, we just change our attitude towards that particular fact. যদি কোনো জিনিসকে আমরা লাইক করছি, আমরা সাডেনলি কিছু না বলেও আমরা এক্সপ্রেস করতে পারবো আমাদের অ্যাটিটিউডে, আমরা ওটাকে এক্সপ্রেস করতে পারবো যে আমাকে এই জিনিসটা ভালো লাগছে। সাপোজ ফর এক্সাম্পল, ওই পুরোনো এক্সাম্পলটা নিব, ইটিং রসগোল্লা। আমি যদি রসগোল্লাকে ভালোবাসছি না বা ভালো লাগছে না আমাকে খেতে, তো আমি একটা অ্যাটিটিউড শো করব যে আমার মুখটাকে একটু আলাদা রকম করে দিব, ও ইটস নট গুড, মানে আমি ওটা বলবো না, কিন্তু আমি ওই টাইপের মুখটা করে দিব। সো আই এক্সপ্রেসড my face on that particular statement. ওকে, যদি আমাকে ভালো লাগছে তাহলে আমি খুশি হয়ে যাব, হুররে, and boo also. Okay, so the expression negative and positive both, I show to the particular behavior, okay, or particular attitude. Thus, unlike Ayres, Stevenson acknowledges that every moral judgment also has a descriptive meaning that informs us about a fact. Stevenson এর থেকে একটু আলাদা হয়ে বলছে যে মোরাল জাজমেন্টের একটা ডেসক্রিপটিভ মিনিং আছে, একটা ফ্যাক্টকে ইনফর্ম করার জন্য আর একটা মিনিং আছে। Stevenson also acknowledges that their emotive meaning is more important than their descriptive meaning of judgment. ওদের ইমোশনটা হচ্ছে অনেক ইম্পর্ট্যান্ট rather the descriptive meaning of that particular judgment. The emotive meaning, Stevenson states that the emotive meaning is the power of word that it receives because of its repeated use in emotional situation, by which it expresses or awakens emotion rather than describing it. This is why moral judgments are accepted in an emotive sense that separates them from factual words. The primary purpose of moral judgment is not to indicate fact but to influence the attitude of another. এটা কোনো ফ্যাক্টকে ইন্ডিকেট করছে না, rather it indicates the attitude of another. So Stevenson believes that meaningful debate regarding moral judgments is possible and arguments can be presented to prove these judgments to be true or untrue. So emotive, again we have this prescriptivism theory. Okay, prescriptivism says that moral claims are not claims about reality but our personal prescription under prescriptivism. আচ্ছা, ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তার বাবু কি করেন? আমাদের শরীর খারাপ হলেই আমরা ডাক্তারের কাছে যাই, হ্যাঁ কি নাই? তো তখন ডাক্তার বাবু আমাদেরকে একটা কমান্ড করে, যে একটা মেডিসিন প্রেসক্রাইব করে এন্ড আমাদেরকে বলে আপনাদেরকে যেমন হলো এই মেডিসিনটা খেতে হবে যদি তুমি ভালো হতে চাও, ঠিক আছে? So if I say killing is wrong, all I am saying is do not kill or I do not prescribe killing. তো আমি যখন একটা রেফার করে দিচ্ছি, একটা প্রেসক্রাইব করে দিচ্ছি, তখন প্রেসক্রিপশন মিন্স আমি ওটাকে কমান্ড করছি যে ওই জিনিসটা রং বলে। ওকে, that is what prescriptivism. Prescriptivism, like emotivism, is also non-descriptive principle because according to this theory moral judgments are not purely factual or descriptive. প্রেসক্রিপটিভিজমের এক্সপোনেন্ট কে?
The main promoter of prescriptivism was R.M. Hare. Apart from him, P.H. Now Smith also supported this theory. Okay, R.M. Hare is a defender of this theory. He states that moral utterances express more than just emotional approval and disapproval. Moral utterances express subjective prescription. They are prescriptive in nature. When someone utters a moral judgment or statement, he or she wants the other to act in accordance with his or her moral judgment. For example, B claims that suicide is morally wrong. It means that B wants other টু স্টপ সাপোর্টিং, ঠিক আছে, সুইসাইডটা মোরালি রং। কে ক্লেম করছে? বি ক্লেম করছে সুইসাইডটা মোরালি রং। ইট মিনস দ্যাট বি ওয়ান্টস টু স্টপ সাপোর্টিং। হলো, বি সাপোর্ট করছে না, কি বলে, বি ওয়ান্টস আদার্স স্টপ, মানে বি যখন একটা জিনিসকে সাপোর্ট করছে না, ও অ্যাট দ্য সেম টাইম চাইছে অন্যরাও ওই জিনিসটাকে না সাপোর্ট করুক, ডিসাইডিং ইন ফেভার অফ সুইসাইড। Prescriptivism is an attempt to capture the action guiding nature of moral judgments or utterances. Moral utterances like telling truth is right means something like speak truth. Here says that moral judgments are universalizable. It means that have objective value. Here RM Hare এটাকে বললো যে আমি যদি একটা জিনিসকে বলছি এটা রং, তাহলে আমি অ্যাট এ সেম টাইম আমিও চাইছি যে সবাই ওটাকে ইউনিভার্সালাইজ করুক, সবাই ওটাকে ডিসঅ্যাপ্রুভ করুক। হলো, দিস ইজ হোয়াট দ্য RM Hare prescriptivism concept. Okay, then come to quasi-realism. Again, non-cognitivism, it divided into three categories. One is quasi-realism, second one is emotivism, third one is prescriptivism. Okay, what is quasi-realism? Quasi-realism is a meta-ethical view with the claim that ethical utterances are the projection of emotional attitudes or emotion, as if emotion are real properties. They do not express proposition. Quasi-realism একটা হচ্ছে মেটা এথিক্যাল থিওরি, যে বলছে যে এথিক্যাল utterances টা হচ্ছে ইমোশনাল অ্যাটিটিউডস or emotion, as if emotion are the real property. ওরা রিয়েল প্রপার্টিজ বলেও মানছে, ঠিক আছে, কিন্তু ওটাকে ইমোশন বলেও মানছে। ইট ইজ নট ফ্যাক্ট, ইট ইজ emotion, but emotion as a real properties. Okay, they do not express proposition. This view is defended by Simon Blackburn. Simon Blackburn defended quasi-realism. Simon holds that it may be possible that there is no ethical fact in the world that corresponds to the ethical statements. But linguistically, ethical statements behave as if they are factual claims, and that is why they can be appropriately regarded as true or false. একটা সেন্সে ও এটাকে ইমোশন বলছে, ঠিক আছে, কোনো এথিক্যাল ফ্যাক্ট কোনো ওয়ার্ল্ডের কোনো জিনিসকে করেসপন্ড করছে না, কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম ও এটাও ক্লেম করছে যে as a factual claim, he said that it can be appropriately regarded as true or false. Okay, so let us sum up this whole theories. It has been shown that metaethics creates a foundation for normative and applied ethics. Metaethics যখন কোশ্চেন করলো না, যখন টার্মস
আমরা যখন বলে দিচ্ছি হি ইজ এ গুড বয়, ওকে লেট মি ডিফাইন হোয়াট ইজ গুড। ওকে, আচ্ছা তুমি ওকে গুড বলছো, রাম ইজ এ গুড বয় ও সোহেল ইজ এ গুড বয়, কিভাবে গুড বয় বলছো? আমার জন্যও গুড হতে পারে, আরেকজনের জন্যও ব্যাড হতে পারে, ঠিক আছে? সো এই যে গুড আর ব্যাড যে টার্মটা আমরা ইউজ করছি, ওকে কেমনি আমরা ডিফাইন করতে পারবো, ঠিক আছে? How metaethics create a foundation for normative and applied ethics. Metaethics, a branch of ethics, is an inquiry into the nature and meaning of ethical terms and moral foundation. It is broadly divided into two broad branches. One is cognitivism, another one is non-cognitivism. They are further divided into different theories. Okay, cognitivism divided into naturalism and non-naturalism. Again, non-cognitivism divided into three broad areas. One is emotivism, second one is prescriptivism, third one is quasi-realism. So all the theories, including both ethical or cognitivism and non-cognitivism, set a foundation for ethics. They try to define basic concepts like good, right, bad, wrong. They also try to show how we learn about the moral facts. The different metaethical theories have provided different views on the question whether moral statements are considered truth apt. The theories in normative and applied ethics fall under these metaethical theories, and we understand this whole concept into these two perspective, cognitivism and non-cognitivism. Okay, so this is what about the two views, broad views about cognitivism and non-cognitivism under metaethics. Thank you. হ্যালো, হ্যাঁ Hello, sir. হ্যাঁ যদি কিছু কোশ্চেন অ্যান্সার কোশ্চেন হ্যাঁ তাহলে ডিসকাস করব। Kabita madam has already discussed the most important features of metaethics, and he has mainly emphasized on the two types of theories, cognitivism and non-cognitivism. And there are some questions regarding all this issue. So if you have any queries or question, যদি কোনো কোশ্চেন থাকে বা নেট সিলেটে কোনো প্রশ্ন তোমাদের সামনে থাকে, যদি জিজ্ঞাসা থাকে, তাহলে আমরা তার জন্য মিনিট 10 সময় রাখছি। তোমরা একটু বলো যদি কারো কোনো জিজ্ঞাসা থাকে। সুজয়, শুরু করো। হ্যাঁ, হ্যালো, হ্যাঁ বাপি কিছু বলবে? বাপি রায়, সবাই বুঝতে পারলে তো? স্যার ভালো বোঝা গেছে, ম্যামকে অনেক ধন্যবাদ, বিষয়টা একদম ক্লিয়ার হয়ে গেছে। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। ম্যাম একটা প্রশ্ন ছিল, হ্যাঁ বলো। যে এই যে আমরা দেখলাম কগনিটিভিজমের যে মেন মানে বক্তব্য, যে এখানে মানে বিলিফের জায়গাটার ভিত্তিতে বিষয়গুলো দেখা হচ্ছিল, যে ট্রু ফলস এটা জাজ করা হচ্ছিল, কিন্তু এই বিষয়টাকেই মানে চ্যালেঞ্জ করছেন ফিলিপা ফুড, মানে ডেসক্রিপটিভিস্ট বা যে ওয়ার্ডনাঙ্ক করছেন। তো ওখানে একটা জায়গা উনি বলছেন ফিলিপা ফুড, যে ওই ইমোটিভিজম বিলিফকে কোথাও না কোথাও স্বীকার করছে। মানে কগনিটিভিজম মানে ইমোটিভিজমের যে বক্তব্য, যে যেখানে বিলিফের কোনো জায়গা থাকবে না, পুরোপুরি সাবজেক্টিভ বা বলা যেতে পারে ইমোশন বেস, কিন্তু ফিলিপা ফুড দেখাচ্ছেন না যে ইমোশন বেস তো মানে বিলিফও মানে ইমোশন বেস হয়ে যাচ্ছে। তো এই জায়গাটা যদি একটু বলেন। আমার প্রশ্নটা বোঝা গেছে ম্যাম? হ্যাঁ, প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছি, কিন্তু ফুডকে ডিসকাস করতে গেলে আবার অনেক ইউনো আমি বেসিক জিনিসটা যেটা
বাচ্চাদের সাধারণত ডাউট থাকে কগনিটিভিজম, নন কগনিটিভিজম, কগনিটিভিজম আন্ডারে কত জিনিস যাচ্ছে, কত কনসেপ্ট, কি কি কনসেপ্ট আসছে, কি কি কনসেপ্ট আসছে না। আর নন কগনিটিভিজমের আন্ডারে কি কি তোমার সাবজেক্টস আর কি কি কনসেপ্টস যাচ্ছে, ঠিক আছে। আর ফুড যেটা বলছে সেটা ইউনো একটা ফ্যাক্টস বেসড জাজমেন্ট দিচ্ছে, ঠিক আছে। ফুড argued হ্যাঁ ম্যাম Foot argued that moral norms are natural facts, ঠিক আছে। He grounded these arguments on the basis of human needs, on the basis of human flourishing, and on the basis of characteristics of human life. Okay, so these এই যে ফুটের এই যে আইডিয়াটা, ফিলিপা ফুটের যে আইডিয়াটা, এইটাকে উনি খুব ভালোভাবে ডিটেলের ওনার যে বুকটা রয়েছে ন্যাচুরাল গুডনেস, ঠিক আছে, ওই ন্যাচুরাল গুডনেসে উনি খুব ভালোভাবে এটাকে তুলে ধরেছেন। অ্যান্ড আমরা যখন বলছি যে suppose for example a plant with a weak roots, okay, a plant with a weak roots is a bad plant, okay, or a human being who is dishonest or cruel is a defective human life, okay. So goodness is grounded in the life form norms, ঠিক আছে। আমাদের যে ভিতরে যেই উনি মোরাল ফ্যাক্টস কে কি করছে, মোরাল ফ্যাক্টস কে উনি ক্যাটাগরাইজ করছেন, হলো। আর উনি বলছেন যে গুডনেসটাকে আমরা কোন ভাবে দেখতে পারবো, গুডনেসটাকে আমরা লাইফ উইদিন দ্য লাইফ ফর্মস এর মধ্যে আমরা দেখতে পারবো, ঠিক আছে। তো ওই হিসাবে উনি মোরাল ফ্যাক্টস কে অ্যাপ্রুভ করছেন। বুঝা গেল কিছু? হ্যাঁ ম্যাম পারলে? হ্যাঁ ম্যাম Actually, descriptivism is another issue, and it is a very big issue, and it will take another class to deal with all this issue. হ্যাঁ, so এটাকে আমরা বলছি যে ন্যাচারালিজম অন্য একটা ভাবে ফিরে আসছে ডেসক্রিপটিভিজমের মধ্যে, কিন্তু ডেসক্রিপটিভিজমের সঙ্গে তাদের কিছু পার্থক্য আছে, কিন্তু মোটামুটি ওই ন্যাচারালিজমের যে বক্তব্য সেটাকেই তারা অন্যরকম ভাবে বলার চেষ্টা করছে। ডেসক্রিপটিভিজমের থিওরিগুলো একটু দেখে নেবে, মানে এখন বইগুলো বেরোচ্ছে সেখানে এগুলো নিয়ে আলোচনা আছে। আচ্ছা, আমাদের এক ছাত্র এটা সুজয় একটু জানতে চাইছে মোরাল রিয়ালিজম আর অ্যান্টি রিয়ালিজমের মধ্যে পার্থক্যটা কি? অ্যাকচুয়ালি মোরাল রিয়েলিজমের কথা যখন, এটা তো স্যার অনেক লেন্দি হয়ে গিয়েছে, কারণ মেটাএথিক্স কে পুরোভাবে বুঝাতে গেলে ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট, কি সব জিনিসগুলো মানে রিলেটিভিজমও একটা কনসেপ্ট আছে, আর কি বলে কালচারাল রিলেটিভিজম, দেন মোরাল রিলেটিভিজম, ঠিক আছে, ওই জিনিসগুলো আছে। সো আমি একটু রিয়েলিজমের উপরে বলেছিলাম, কিন্তু আমাকে মানে ওটাকে ধরতে গেলে আরো 2 ঘন্টা টাইম লাগবে, তাই আমি ভাবছি একটু ব্রিফে একটু বলবো বলে, তাই জন্য আমি মোরাল রিয়েলিজমটাকে ইন ডিটেইলে আমি পড়াইনি সেইভাবে। তাও এই কোশ্চেনটা রিপ্লাই করব একটু শর্ট ভাবে যদি হতে পারে। আচ্ছা, মোরাল রিয়েলিজমের কথা যখন আমরা তুলে ধরবো তখন রিয়েলিজম কনসেপ্টটাকে আমরা যখন মোরাল রিয়েলিজম যখন আমরা বলছি, ইট হোল্ডস দ্যাট moral facts and value like murder is wrong, okay, are objectively true, okay, independent of our feelings. It is objectively true, মানে তুমি ওটাকে মানো কি না মানো, it's true,
ঠিক আছে, of our feelings, culture, opinion, while anti-realism, it denies this objectivity. অবজেক্টিভিটি যে জিনিসটা আছে রিয়েলিজমে, ওইটাকে অ্যান্টি রিয়েলিজম ডিনাই করছে। ফর রিয়েলিস্ট, মোরাল স্টেটমেন্ট ডেসক্রাইব রিয়েল ফিচার্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। আমাদের যে ওয়ার্ল্ডের যে রিয়েল ফিচার্স আছে, দ্যাট ইজ ইদার ট্রু, that can be true or false, okay, but anti-realists argue that moral claims do not report objective facts. Instead, they may express emotions. ওই সেম জিনিসটাকে একটু আলাদা ভাবে ঘুরিয়ে দেখিয়েছে। লাইক মোরাল রিয়েলিজমটা যাচ্ছে কগনিটিভিজমের আন্ডারে, অ্যান্টি রিয়েলিজমটা যাচ্ছে নন কগনিটিভিজমের আন্ডারে। ঠিক আছে, ওটা ইমোটিভিজম, প্রেসক্রিপটিভিজম আর রিলেটিভিজম কনসেপ্টটাকে একটু এক্সপ্লোর করছে। ইন ভেরি শর্ট, ইফ আই সে দ্যাট রিয়েলিজম says moral truth that independently, anti-realism says they do not exist independently. ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। আমরা এখানে শেষ করবো এবার। যদি কিছু প্রশ্ন থাকে তোমরা যদি তৈরি করো, ম্যাডামকে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য ম্যাডামকে আরেকদিন বলতে পারি। তোমরা যদি এর মধ্যে যা শিখলে বা আনুষঙ্গিক কিছু প্রশ্ন থাকে, দরকার ম্যাডামকে আরেকদিন বললেও ম্যাডাম তোমাদের আরেকদিন বলবেন আর কি। কিন্তু তোমাদের নিজেদেরকে পড়ে প্রশ্নগুলোকে নির্দিষ্ট করতে হবে যে আমার এইগুলো অসুবিধা হচ্ছে, হ্যাঁ, তা না হলে এই আলোচনাগুলো অর্থপূর্ণ হয় না। হ্যাঁ, মেটাএথিক্সটা জেনারেলি স্যার বুঝতে গেলে একটু টাইমই দরকার হয়, কেন কি মিনিং এর উপরে এর আলোচনাটা অনেক হয়ে যায়, তো তাই জন্য সে তো নিশ্চয়ই।